Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு மசாலா டீ. இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான மசாலா பவுடர், ஓகேங்களா? சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எப்படி பண்றதுன்னு. இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கு, ஏலக்காய். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கருப்பு ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, அதிமதுரம். உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரம் நிறைய போட வேண்டாம். ஓகே. நீங்க ஈக்குவல் குவாண்டிட்டி கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த கருப்பு ஏலக்காய் மட்டும் ஒரு 3 போதும். ஓகேங்களா? சோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணனும்? ட்ரை ஒரு கடாயில வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ட்ரை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? and then இது நல்லா ஆற வச்சிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மிக்ஸில போட்டு நீங்க அரைச்சு பவுடரா வெச்சுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 months 3 months வரைக்கும் ஈரப்பதம் இல்லாம இருந்ததுனா இது கண்டிப்பா ஒரு 3 months வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும். அந்த ஸ்மெல்லும் போகாது. இது கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா துளசி பொடி இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த துளசி பொடி வந்து தனியா நான் கடையில வாங்குனேன். சோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். and then ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள், and then 2 மிளகு, 2 சீரகம், கொஞ்சம் ஓமம், அவ்வளவுதான். இந்த 3 தான். ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு in case அது பெருசா இருக்கு சுக்கு வந்து மிக்ஸர் அரைக்காதனா நீங்க வந்து அந்த அம்மிலயோ இல்ல அந்த தட்டற இதுலயோ வந்து நீங்க தட்டிட்டு and then நீங்க மிக்ஸில அரைச்சி அத நல்லா ஆற வச்சிட்டு and then நீங்க ஒரு டைட் கண்டெய்னர் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லயோ இல்ல ஒரு பாட்டிலயோ போட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு டீ வேணுமோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2 பேருக்கு டீ போடுறீங்கன்னா இந்த ஸ்பூன் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு நார்மல் டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டா போதும். ஓகேங்களா? வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். நீங்களும் இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Why didn't I know from the very start?